ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੂਰਬੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, 4 ਜ਼ਖਮੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਐਮ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕੁਝ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ। ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ। ਗਲੋਬਲ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। Yes, net zero is going to be hard and will require us to change. But in a democracy, we must also be able to scrutinise and debate those changes, many of which are hidden in plain sight, in a realistic manner. This debate needs more clarity, not more emotion. The test should be, do we have the fairest credible path to reach net zero by 2050 in a way that brings people with us? Since I've become Prime Minister, I've examined our plans, and I don't think they meet that test. We seem to have defaulted to an approach which will impose unacceptable costs on hard-pressed British families, costs that no one was ever really told about, and which may not actually be necessary to deliver the emissions reduction that we need. And why am I confident in saying that? Because over the last decade or more, we've massively over-delivered on every one of our carbon budgets. That starts with electric vehicles. We're working hard to make the UK a world leader. I'm proud that we've already attracted billions of new investments from companies like Tata's Jaguar Land Rover Gigafactory. And I expect that by 2030, the vast majority of cars sold will be electric. Why? Because the costs are reducing, the range is improving, the charging infrastructure is growing. People are already choosing electric vehicles to such an extent that we're registering a new one every 60 seconds. But I also think that, at least for now, it should be you, the consumer, that makes that choice, not government forcing you to do it. Because the upfront cost still is high, especially for families struggling with the cost of living. Small businesses are worried about the practicalities. And we've got further to go to get the charging infrastructure truly nationwide. And we need to strengthen our own auto industry so we aren't reliant on heavily subsidised, carbon-intensive imports from countries like China. So to give us more time to prepare, I'm announcing today that we're going to ease the transition to electric vehicles. You'll still be able to buy petrol and diesel cars and vans until 2035. Even after that, you'll still be able to buy and sell them second-hand. We're aligning our approach with countries like Germany, France, Spain, Italy, Australia, Canada, Sweden, and US states such as California, New York, and Massachusetts, and still ahead of the rest of America and other countries like New Zealand. Now, to get to net zero, we also need a fairer, better approach to decarbonising how we heat our homes. We're making huge advances in the technologies that we need to do that. ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਖੇਰਸਨ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲੀ
ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 4 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਕਾਰਨ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 4 ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਤੂਫਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਆਂਗਸੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਕਿਆਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 4 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਝੱਖੜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ 137 ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤੂਫਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਆਂਗਸੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਕਿਆਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 190 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨਚੇਂਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। G7 ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। G7 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ G7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀਏਨਾ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਗੁਤਾਰੇਸ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਨਰਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਰੁੜਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ। Our focus here is on climate solutions, and our task is urgent. Humanity has opened the gates of hell. Horrendous heat is having horrendous effects. Distraught farmers watching crops carried away by floods, sweltering temperatures spawning disease, and thousands fleeing in fear as historic fires rage. Climate action is dwarfed by the scale of the challenge. If nothing changes, we are heading towards a 2.8 degree temperature rise, towards a dangerous and unstable world. But the future is not fixed. It is for leaders like you to write it. We can still limit the rise in global temperature to 1.5 degrees. We can still build a world of clean air, green jobs, and affordable clean power for all. The path forward is clear. It has been forged by fighters and trailblazers, some of whom are with us today. Activists refusing to be silenced. Indigenous peoples defending their lands from climate extremes. Chief executives transforming their business models and financiers funding a just transition. Mayors moving towards a zero-carbon future, and governments working to stamp out fossil fuels and protect vulnerable communities. But if we are to meet the 1.5 degree limit and protect ourselves from climate extremes, climate champions, particularly in the developing world, need solidarity. They need support, and they need global leaders to take action. Action to reduce emissions. The move from fossil fuels to renewables is happening, but we are decades behind. We must make up time lost to foot dragging, arm twisting, and the naked greed of entrenched interests raking in billions from fossil fuels.
The proposed Climate Solidarity Pact calls on major emitters who have benefited most from fossil fuels to make extra efforts to cut emissions and on wealthy countries to supporting emerging economies to do so. And the acceleration agenda I have proposed calls on governments to it fast forward, so that developed countries reach net zero as close as possible to 2040, and emerging economies as close as possible to 2050, according to the principle of common but differentiated responsibilities. ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। Bus, manufactured right here in India. We know that electric buses can change the world. They're quieter, they're cleaner, they help us reduce our carbon and give us a future where our planet will be livable. It's one of the reasons the United States government is working together with our friends in the government of India to get more electric buses on the streets of Indian cities quicker. So we have launched an initiative to help 10,000 new electric buses be on India's streets. We're working together through the United States Agency for International Development, foundations, and the government of India working together to make sure that a town near you will be able to have these buses. We know that people depend on public transportation, and we know that electric transportation is the wave of the future, creating more jobs for people, cleaning up our air, and making sure that we can save our planet. So I'm very excited. When I was mayor of Los Angeles, we did the same thing. A couple years ago, we made the largest bus order in American history to put our people on electric buses. And let me tell you, I've ridden them in Los Angeles and they are beautiful. The Indian people are going to love electric buses. And congratulations to the governments of India that are working on this, both at the state level and, of course, at the central level, to make sure this gets to more cities quicker. So we hope that 10,000 buses, already a third of the way there, we can get there in the next 3 years. So by bringing money now, sometimes the tenders have been put out and nobody has taken the tenders because there's no guarantees for the bus companies. What we're going to do is help bring money so that people, the banks, the financial people will guarantee that if somebody misses a payment, we have our money backing it up. So this is a safe investment for a state government, it's a safe investment for the private sector, and it's a safe investment for the people. Absolutely. So this was one of the things that President Biden and Prime Minister Modi talked about at the White House. I witnessed them talking about the buses. Now to see it actually happening, nothing has moved as quickly. This is a new relationship, it is a new day, and it's a strong friendship. You know, every day I think that we've reached new heights, and I look up, there's still another summit to get to, and it's amazing to see this. I think the United States and India working together on technology, on the climate, and on the planet are an unstoppable force. Thank you. Appreciate it. Thanks, everybody. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਧਾਰਿਤ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਅਤੇ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਖੁੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। With your support, on Monday, January 15th, we're going to win the Iowa caucuses in a historic landslide. We're going to crush crooked Joe Biden. We're going to crush crooked Joe. Next November, we're going to make America great again in the most important election in the history of our country. I want to thank state representatives. Shannon Lundgren, she's been so great. Where's Shannon? Stand up, Shannon. Thank you, Shannon. Great job. Steve Bradley. Thank you, Steve. Thank you, Steve. And Bobby Kaufman. Thank you, Bobby. Thanks, Bobby. And thank you all for being here. This is a big crowd. You got a lot of people outside trying to get in. Thanks as well to Representative Luana Stoltenberg for her endorsement today. She gave us a big, beautiful endorsement. Is she here? I think she is. Yes, she is. She saw me outside. She said, I write you a note a day. A note a day. Think of that. And I pray for you every day. She said, you get the notes? I said, yeah. But thank you very much. I really appreciate it. We're also pleased to be joined by a star in the party, a man who's respected by everybody in Washington, and he's got to get back because he's got votes not to make. I think votes not to make. Do you understand that? Yeah. But he's a great person. He's a great man. He's got an incredible future. His wife comes from the area, Congressman Wesley Hunt. And Mrs. Hunt, thank you. Come from this area or the other area? Huh? From both. She's smart. She says from both. And also somebody who's a terrific person was with us right from the beginning, Congressman Rod Blum. Thank you, Rod. And my former acting attorney general, great person, great football player, actually, Matt Whitaker. Oh, you're very popular, Matt. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨੰਗਿਆਂ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ मोदी ਤੋਂ कदे इस्तीफे की मांग की है? कुछ दिन पहले निज्जर की बात कर रहे थे, अब सुक्खा की बात उन्होंने कर ली। इसके बाद रिपु दमन मारा गया था। जो टोरंटो और दूसरे सारे एरियाज़ जो हैं वहाँ पे ड्रग्स का बोलबाला है। भारत सरकार की जो रिक्वेस्ट गई थी उनको थ्रू MEA कि वहाँ जो 13-14 जो रह रहे हैं ड्रग्स स्मगलर्स, उनको भारत वापस भेजा जाए ताकि उन पर कार्रवाई हो, उस पर उन्होंने कार्रवाई नहीं की। और अब NIA की जो लिस्ट आई है कि करीब 43% जो हैं वो वहाँ पे लोग, वहाँ पे ऐसे 43 लोग जो हैं वहाँ पे जो टेररिस्ट हैं, मिलिटेंट हैं या ड्रग्स में हैं या क्रिमिनल्स हैं, वहाँ पे छुपे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि ट्रूडो के राज में कनाडा जो है एक फास्ट ऐसा हेवन बनता जा रहा है। अगर आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पढ़ें तो उसमें यह भी आएगा कि वहाँ से ड्रग स्मगलिंग इवन अमेरिका में हो रही है। तो एक तरीके से जो हो रहा है, लग रहा है कि कनाडा जो है वो भी एक रोग कंट्री बनता जा रहा है। पहले तो हम लोग कहते सिर्फ पाकिस्तान रोग कंट्री है, पर अब लगता है कि ट्रूडो जो है
उसके लीडरशिप में कनाडा भी जो है एक रोग कंट्री बढ़ता जा रहा है। और मैं समझना है अगर ऐसी वहाँ पे अगर हालत है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है, मिलिटेंट्स, टेररिस्ट, ड्रग स्मगलर्स, इनका वहाँ पे अगर राज हो रहा है, मुझे पता नहीं कि उनके यहाँ किसका राज है, कौन उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं। ये तो मुझे पता है कि वो जो ब्रिटिश क्राउन है उसको ही अपना अध्यक्ष मानते हैं और गवर्नर जनरल जो है वो उनका ही ब्रिटिश क्राउन का जो है रिप्रेजेंटेटिव होता है। ऐसी गवर्नमेंट को डिसमिस कर देना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता है कि अभी तक ब्रिटेन भी इस मामले में क्यों चुप है। जब इस प्रकार की हरकतें उनके एक डोमिनियन में हो रही हैं तो ऐसे व्यक्ति को वहाँ पर रहने का क्या, देयर इज़ नो पॉइंट इन लिविंग हियर। और आज सुबह आपने ये भी देखा हो कनाडा की जो अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने भी साफ साफ कहा कि ये व्यक्ति जो है ट्रूडो जो है हवा में बातें करता है। क्रेडिबल एलिगेशन, ये शब्द मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना। क्रेडिबल एलिगेशन क्या होता है कुछ पता नहीं। अगर प्रूफ है तो सामने आए। और जो इतने इंस्टेंसेस हुए हैं, क्या वो समझता है कि हर केस में वो भारत को दोषी ठहराएगा? कनिष्का की बॉम्बिंग कब हुई थी? अरसा हो गया है, सदियां बीत गई हैं, डिकेड्स बीत गए हैं। तब से लेके आज तक वहाँ पे हालात जो है लगातार खराब होते जा रहे हैं। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।